Viewers, welcome back to Sdelfd Campus online learning platform. And what do you believe? Not every classroom has four walls. Our today's topic is To Autumn or Ode to Autumn, the last one of Keats' odes. The poem was written on September in 1819. It was published in 1820 in the Lamia volume. Before we start with today's video lesson, please subscribe our channel and ring the bell icon. Let's start with a few words about Keats. John Keats, born in London, lived only 25 years and 4 months, 1795 to 1821, yet his poetic achievement is extraordinary. His writing career lasted a little more than 5 years, 1814 to 1820, and 3 of his great odes. 1. Ode to a Nightingale. Number 2. Ode on a Grecian. Number 3. Ode on Melancholy. And I already told you that Ode to Autumn is the last of Keats' odes. In this brief period, he produced poems that rank him as one of the great English poets. He also wrote letters, which T.S. Eliot calls the most notable and the most important ever written by any English poet. In the 20th century, the perception of Keats' poetry expanded. Now, let us move to the second slide of our discussion. Ode to Autumn and the tradition of ode. To Autumn is a romantic ode, a dignified but highly lyrical emotional poem in which the author speaks to a person or thing absent or present. In this famous ode, the speaker addresses autumn personified while developing his theme. The romantic ode was at the pinnacle of its popularity in the 19th century. It was the result of an author's deep meditation on his subject. The romantic ode evolved from the ancient Greek ode, written in a serious tone to celebrate an event or to praise an individual. The Greek ode was intended to be sung by a chorus or by one person. The odes of the Greek poet Pindar, 580 to 438 BC, frequently extolled athletes who participated in games at Olympus, Delphi, Corinth, and Lamia. The athletes, a contemporary of Pindar, also wrote odes praising athletes. The Roman poets Horace, 65 to 8 BC, and Catullus, 84 to 54 BC, wrote odes based on the Greek model, but their odes were not intended to be sung. In the 19th century, English romantic poets wrote odes that retained the serious tone of the Greek ode. However, like the Roman poets, they did not write odes to be sung. Unlike the Roman poets, though, the authors of 19th century romantic odes generally were more emotional in their writing. Dear viewers, let's talk about the themes of the poem To Autumn. To Autumn is one of the simplest of Keats' odes. There is nothing confusing or complex in Keats' ode to the season of autumn. With its fruitfulness, its flowers, and the song of its swallows gathering for migration. To Autumn shows Keats' speaker paying homage to a particular goddess
In this case, the divided season of autumn. Autumn in Keats's ode is a time of warmth and plenty, but it is preached on the brink of winter's desolation. As the bees enjoy latter flowers, the harvest is gathered from the fields. The lambs of spring are now full grown, and in the final line of the poem, the swallow gathered to their winter migration. Despite the coming chill of winter, the late warmth of autumn provides Keats's speaker with ample beauty to celebrate. The cottage and its surroundings in the first stanza, the agrarian haunts of the goddess in the second, and the locales of natural creatures in the third. Viewers, this present slide is about the poem. Its summary. Keats's speaker opens his first stanza by addressing autumn, describing its abundance and its intimacy with the sun, with whom autumn ripens fruits and causes the late flowers to bloom. In the second stanza, the speaker describes the figure of autumn as a female goddess, often seen sitting on the granary floor, her hair soft lifted by the wind, and often seen sleeping in the fields or watching a cedar press squeezing the juice from apples. In the third stanza, the speaker tells autumn not to wonder where the songs of spring have gone, but instead to listen to her own music. At twilight, the small gnats hum above the shallows of the river, lifted and dropped by the wind, and full-grown lambs bleat from the hills. Crickets sing, robins whistle from the garden, and swallows gathering from their coming migration sing from the skies. Dear learners, the next slides deal with the analysis of the text of the poem to autumn. Every slide possesses the text, analysis, and word notes. Word notes are on the left-hand side corner. Don't miss them. So, look at the first slide, the present slide. It is actually about the first stanza of the poem. Look at the text. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun. কুয়াশা ও রসালো ফল ফলাদি পাকার ঋতু এই শরৎ। পরিণত সূর্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু এই শরৎ। Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the dredge Eve's run. আর এই শরৎ তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সূর্যের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিভাবে কৃপা ভারে ভারাক্রান্ত করা যায়, ফল ভারে ভারাক্রান্ত করা যায় সেই আঙুর লতাগুলোকে, যা আঙুরে আঙুরে পরিপূর্ণ। To bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core. দেখো কুটিলের পাশে শ্যাওলা ধরা আপেল গাছগুলো আপেলের ভারে নুইয়ে পড়েছে। কার ষড়যন্ত্র? এই শরৎ আর তার সুপরিণত সূর্য অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার ষড়যন্ত্র।
শুধু যে ভারে লুব্ধ করেছে গাছগুলোকে তাই নয়, and fill all fruit with ripeness to the core. শ্বাস পর্যন্ত, একেবারে তার অন্তর পর্যন্ত ফলগুলোকে পাক ধরিয়েছে, পরিপক্কতা প্রদান করেছে এই ঋতু ও তার বন্ধু সূর্য। To swell the gourd and plump the hazel shells, লাউকে স্ফীত করেছে আরো, হিজল ফলকে পুষ্ট করেছে তার শ্বাস পর্যন্ত। With a sweet kernel, তাকে প্রদান করেছে মিষ্টি শ্বাস। To set budding more, আরো বেশি ফুল ফুলিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। And still more, আরো বেশি ফুটিয়ে চলেছে। Latter flowers for the bees, আরো অধিক ফুল, শেষ সময়ের অধিক ফুলে প্রকৃতিকে ভরিয়ে তুলেছে মৌমাছিদের জন্য। Until they think warm days will never cease, যেন তারা এই সুখ ভাবনায় থাকে এই গ্রীষ্মের দিন কোনোদিন শেষ হবে না। For summer has overbeen their clammy cells, কারণ তার এই গ্রীষ্মের যে মাদকতা, এই গ্রীষ্মের যে উষ্ণতা, এই গ্রীষ্মের ফুল তাদের মৌচাককে, প্রতিটি মৌচাকের সেলকে মধুতে পূর্ণ করবে। Now come to the second stanza of the poem, and the second stanza of the poem begins with this beautiful rhetorical line: Who hath not seen thee oft amid thy store? কে তোমায় দেখেনি তোমার শস্য ভাণ্ডারের মাঝে? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. যে কেউ তোমায় মাঝে মধ্যেই খুঁজে পেতে পারে শস্য গোলার মেঝেতে উদাসীন বসে থাকা অবস্থায়, শস্যপূর্ণ মেঝেতে। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, তোমার চুল ঊর্ধ্ব আকাশে দুলে চলেছে ঝোড়ো বাতাসে। Or on a half-reaped furrow sound asleep, অর্ধকর্ষিত জমিতে, অর্ধকর্ষিত মাটিতে গভীর ঘুমে মাঝে মধ্যেই নিমগ্ন তুমি। Drowse with the fume of poppies, চন্দাচ্ছন্ন তুমি পপির ঘ্রাণে। While thy hook spares the next fruit and all its sweet flowers, তখন তোমার কাস্তে পরবর্তী কর্তন রেখার ফুল জড়ানো শস্য কাটা থেকে বিরত হয়। And sometimes like a cleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, কিংবা মাঝে মাঝে তুমি থাকো শস্য কুড়ানিদের মতো, মাথায় বোঝা নিয়ে সোজা পার হও নদী। Or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours, কিংবা আপেল পিষে রস বার করা যন্ত্রের দিকে ধৈর্য ধরে তাকিয়ে থাকো তুমি। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকো শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত।
Dear viewers, look at the final slide. In that final slide, we have the third stanza of the poem, the final stanza of the poem to autumn. And this stanza, the final stanza of the poem, also possesses a rhetorical question. Where are the songs of spring? Where are they? কোথায় সেই বসন্ত সঙ্গীত? কোথায় এখন তারা? Think not of them, thou hast thy music too. হে শরৎ, তুমি বসন্তের সঙ্গীত নিয়ে ভেবো না, কারণ তোমারও নিজস্ব সঙ্গীত সুর রয়েছে। While barred clouds bloom the soft dying day, খণ্ড খণ্ড মেঘ যখন ভেসে বেড়ায় দিবসের শেষ লগ্ন আকাশে, and touch the stubble plains with rosy hue, আর যখন মাঠে জমির উপরে ছড়িয়ে থাকা খড়কে স্পর্শ করে যায় শেষ সূর্যের দিবসের শেষ লগ্নের গোলাপি আভা, then in a willful choir the small gnats moan, আর সেই সময়ে gnats-দের বিলাপ কান্না আমাদের কানে পৌঁছয়। Among the river shallows, ওই নদীর ধার ঘেঁষে চলে যাওয়া ঝোপঝাড়ের অন্তরাল থেকে, blown aloft or sinking as the light wind leaves or dies, সুর বয়ে চলে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে অথবা বিলীন হয়ে যায় যেন মৃদু বাতাসে বয়ে চলা কিংবা থমকে দাঁড়ানো। And full-grown lambs loud bleat from hilly bowl, পাহাড় তটিনী থেকে ভেসে আসে পরিণত ভেড়ার সুর, তার ডাক, কণ্ঠস্বর। Hedge crickets sing, ঝিঝি পোকার গান কানে আসে। And now with treble soft the redbreast whistles from a garden cropped, আর বাগান থেকে ভেসে আসে লাল বক্ষধারী পাখির সঙ্গীত। And gathering swallows twitter in the skies, এবং আকাশে সমন্বিত হওয়া একদল চড়ুইয়ের কিচিরমিচির ভরিয়ে তোলে শরৎ তোমার সঙ্গীত। Hope you all enjoy this video lesson. If you find this study guide helpful, please like, share and subscribe our channel. Don't leave without pressing the bell button for future notifications. Good day. Thank you.